Welcome to yet another informative edition of your favorite program, Zimbabwe, the Awakening Giant. Today, we would like to take a look at how owning and controlling the means of production is the key to the revival of this country's economy as we look to becoming an upper middle class economy by the year 2030. Our education system has been designed such that there is the development of skills in industrial production through the apprenticeship program that is overseen by the Ministry of Higher and Tertiary Education. Over the years, this program has produced many skilled journeymen, as these graduates are called, and the recovery of our economy now lies squarely on their shoulders as we look at producing and repairing our own industrial machines as opposed to importing them from Asia and Europe. In Rua, just outside Harare, our field crew visited an emerging engineering firm that was started by young Zimbabweans who have taken it upon themselves to produce agro-processing machines that used to be imported from Asia and Europe, and their ingenuity is now having a telling effect on the revival of our economy. One of the co-founders of this engineering firm, Desmond Stole, a graduate of the apprenticeship program that he underwent between 2007 and 2011, said they started manufacturing these well-sought-after agro-processing machines after performing what is called a reverse engineering process on a machine that had been brought into the country from Asia by his client. Mr. Stole started by telling us how the environment he was brought up in has shaped the man he is today. The environment that I trained at, the people that I've worked with as a student, these were people that were very organized. I worked with a company that is also very organized. Everything that we were doing, we were supposed to do it up to date, it was really standard. So the environment yakandi kuruma as an apprenticeship, zvinhu zvanga zviri organized. So I also drew some lessons from my previous employer kuti kana ndikaitawo chinhu changu ndinofana kurun everything in a proper way, so that I develop, I grow, even kusvikawo pavakasvika. Saka I've also seen other business people vari kuitawo maprojects avo but vachikozvirana nenzira dzisina kunyatsomira zvakanaka. Saka the growth rate yavo, makuru avo, even the type of my clients avanowana because of that anenge ari limited because of how they do their things. So what motivated me the most environment yandakakurira. So because of that ndakangotoonera kudevelopa chinhu changu chiite zvakanaka in a proper way, chive so organized, chive so formal. Kuti isusu tizotanga kugadzira extruder machine, they imported an extruder machine from China. I think you know kuti most of my machines kune machine yakawanda inogadzira zvakawanda kubva kuChina. This is one of the machines that was imported from China, and then I importer we thought an idea, no, instead of having to buy spares and other things from China for the same machine, why not triple it, have a look at the spares, the components dzinogadzira machine. Saka takaistripa ndobva taona ma-spares nema-parts anogadzira machine, tikatora ma-measurements, and then because it was a Chinese machine, we know pane mamwe ma-weaknesses anenge aripo, dzimwe simbi dzinenge dzisina kusimba zvokuti ikada kushandiswa munomu inenge ine ma-disadvantages. So we made some improvements on those things, tikagadzira ma-patterns ema-components edu, and then we assembled a machine ndokutanga kugadzira kwatakaita extruder machine. Desmond's partner and co-founder of the engineering firm, Mutongwa Chiguna, is happy with the progress their company is making, having grown from a two-man band to where they are now, where they are feeding into the growth of the industry countrywide. Pakutanga takatanga tichishanda tiri two, tichishanda tichiita day and night, tichienda nokuti tawana basa rakawanda pakadini. Kubva ipapo takaona kuti basa iri hatichakwanisa kuti tiripedze tiri toga, ndo patakazoita pfungwa yekutsvaka vamwe vanhu vanoshanda nesu. Ndokuuya vamwe vatakatsvaka kuchikoro varipo panapa,
vatiri kushanda navo sema-trainees. Mr. Chiguna also commented on how they are contributing to the growth of our industry through the provision of engineering services at the doorsteps of the users of such services. Chakanakira kuti tive nema-engineers anoveza simbi ndechekuti vanoshandisa michina kana yakaita dambudziko havagoni kutora nguva vakamira vasingashandi, nokuti maenjiniya anouya obva atarisa dambudziko riri pamuchina wenyu wokuudzai zvinoda kuitwa pamuchina wenyu. Kana vachitakura simbi, kana vachitakura simbi vonoigadzirira kubasa, kana vachitenga maparts ekuti vafite pamuchini wenyu vanobva vaita saizvozvo kuitira kuti production irambe ichimhanya. Naona vakomana vechidiki pano vari kugadzira mabones and nuts, mahombe chaiwo chaiwo. Handaitofunga kuti anobva kuSouth Africa kana kuChina. Nditsanangurirei kuti zvakanakirei kunyika izvi? Izvi zvakanakira kuti munyika kuti tigadzire toga se-engineering companies, zvakanakira kuti mabolts iwayo mari yaifanirwa kuenda unotenga kunze yakutenderera iri munyika medu. Zvatiri kuitawo isusu zvimwe zvaifanirwa kuenda kunoitirwa kunze kwenyika taakuzviitawo isu munyika medu. Saka zvakanakira kuti mari yatiinayo iyoyo inongotenderera kuvanhu vari muno, nokuti hapana chinhu chatengwa kunze. Chakakosha kunzwisisa zvinodiwa pabasa rauri kuita nekunzwisisa kuti customer yauri kutaura nayo mawirirana kuti chii, nokuti makawirirana necustomer zvamawirirana ndo zvamaita here. Mashandiro amakaudza customer kuti ndo auri kuita muchina wenyu ndo zvauri kunoita here waapa operation. Saka zvinhu izvozvo zvinoita kuti whoever wawataura naye kuti ndimupe service kana ndimupe mushini afare agone kudzoka zvekare. We have always said that it takes Zimbabweans to be in the forefront when it comes to developing our nation. And we heard there how local graduates have started manufacturing food processing machines in the country, thereby saving the economy hundreds of thousands of dollars in foreign currency, while also creating thousands of jobs in various sectors that include agriculture and the manufacturing industry. We take a short commercial break. When we return, we take a closer look at the ripple effects these machines are having on the country's industry. Welcome back. In today's episode, we are looking at an SME in the engineering sector that has started the local manufacture of an agro-processing machine that can produce soya chunks, pre-cooked porridge, overnight maheu and dog food, among others. The knowledge of how to produce this machine was derived from a job that was brought to this engineering company by one client who had bought such a machine from abroad. Realizing the future need for more such machines, maintenance, repairs and supply of spares, the firm was challenged to perform a process known as reverse engineering, where they stripped the new machine and looked at it component by component, resulting in them building an even more efficient version of the same machine. The production of this extruder machine in Rua has meant that the country is now saving huge amounts in foreign currency while also creating employment. At their workshop, we met both the young and the seasoned machinists whose skills are now putting Zimbabwe back on the map as their machine is set to take SADC by storm. Veteran machinist Felix Kapote, who has been in the industry since 1987, was the first of the engineers to share with us his experiences. The machinist in ndakatanga 1987 asi chikoro ndakapedza 1985 ndakaitira kupolytechnic. Munonzwa sei kuti mimi makaona mukana wekuti mupinde mubasa iri uye iye zvino izvi muri kucontributa sei munyika nyika iri kukura sei nemaoko enyu? Ndinohwa kufara zvikuru takagwinyiririrwa navachemi vanga vasingadi kuti tibatwe neveganda dema, asi sisi takazochanza tikange taakushandisa machines zvinokontributa mukubudirira kwenyika. Iri kubudirira sei nyika yezvino? Takaomerwa, unoona simbi zhinji dzinonzi ngadziuye kubva kunze,
kunana South Africa kunana China, asi mimi naona pano muri kudzimenya muchidzisunga. Nyasotsanakurira vanhu kuti chii chamunenge muchiita baba? Tinenge tichimanufacture machines muno munyika yedu tisinga import machines kunze kwenyika. Youthful machinist Owen Manyika was at the lathe machine manufacturing center boards that are used on the huge extruder machines, proof that all the components being used in the manufacture of the machine are 100% local, and he was very excited to share with us his experiences thus far. Panapa tinomeshina simbi, tinoshanda nesimbi, tinomeshina simbi. You get what I'm saying? Right. Mostly ngoti zvese zvandinoita ndakazvidzidza panapa. Mimi simbi dzerudzidza kunogadzira. Isusu hatina simbi yatisingagadzira. Isusu chinangwa chedu chiri pakugadzira ijob rinenge raya nemunhu. Even simbi tinokwanisa kutora simbi from scratch, simbi chaiyo isina tinokwanisa kuimeshina ikabudisa something. So far using this machine ndakadzira zvinhu zvakawandisa zvisingaiti, but ndine zvimwe zvandinazvo zvanova zvandakabata panapa nezvimwe zviri mustores. So chekutanga pane imwe simbi iri panapa yandakabata. This is called a center board nenut razvo. So center board ramuri kuona ndakabata panapa ndakarigadzira using this machine randakatobata izvozvi. Ndakameshina simbi using this machine kutanga from simbi to scratch. Iri simbi solid simbi kusvika ndameshina kusvika pa this board, this center board. The engineering world used to be dominated by males, but lately women have started taking their place in this very important sector of our everyday life. And in Rua, at the emerging engineering giant, we met Fortune Mutema, a fitter machinist who is a graduate of the Vaal University of Technology in South Africa, but she has now come back home for hands-on experience in a vibrant company. Tinomenya simbi, saka tinogona kutora any simbi kuigadzira into anything chinenge chichidiwa nemunhu. Munhu anogona kuuya achida ane sample yechinhu chaari kuda nedescription nemameasurements, isitongotora simbi ingori just like then we machine it into something. Kurutaura kuti ndinogona kutoenda kwaGazaland kwaifiri dzinononhoka simbi yangu ndo yandokutaura kuti ndoda muromo wegejo, then imimi with your dimensions and everything mondigadzirira chinhu ichocho. You just come with your dimensions, more describe muda uchikude chakaita sei, even any simbi yekuscraping omuda. Where have you gotten all these skills from? I studied mechanical engineering in South Africa, Vaal University of Technology. So I got my skills here, mainly hands-on, because at school tanyanya kutrainwa designing and my calculations, but then since most things in Zimbabwe is really manual, ndakabandadzidzira hands-on experience yangu panapa. Urikuona zviri kukubatsira sei kuti kunokumba at a time yekuti vanhu vazhinji vari kufunga kuti our economy is so bad that nothing good can come out of it, but iwe watodzidza hands-on dzako uri pano, wazviona seiwo? I think hands-on experience it's an advantage kwandiri, because even ndikazorise career yangu I'll be a good engineer nekane hands-on experience, whereas my fellow engineers vazhinji vachava hands-on experience. Saka inini zvandibatsira a lot. Apart from training their in-house machinists and offering hands-on experience to students from other places, the engineering firm is also offering internship vacancies to local engineering students. And when we visited, we spoke to Terence Murenje, a Murite student. Murite, basically, my companies no see now what their responsibilities. My companies, my Murites, basically they do the repairing of machinery per company. Do no repair my machines actually. And pakaita now, because Murite basically unaita zvinhu zvakati wandei, unaita magetsi, unaita machining, unaita motor make, a bit of motor make. So kana pakafa chinhu uri muchini unokwanisa kunzi uite responsible to take the responsibility to repair the machine. Kana ari magetsi akaita fault unokwanisa kuita, but unongosina like ziyo rwakanyanyisa stereki nemagetsi acho, but basically unongochiziva zvishoma kuti unokwanisa kuti pakafa chinhu unokwanisa kugadzira kana muri mumwe. I feel privileged to be attached at Victory.
because vakawanda vamwe vakatsvaga matachment vakamashaiwa vamwe zvavagara kumba they don't even know what they're going to do next year, but I'm here not because I'm smart or something, but I think I have to give credit to God because he's the one who brought me here. Pane macompanies akawanda ndakaenda mamwe wacho aioffer mari yakati one day, but when I came here I looked at the number of employees that are here and ndakaona kuti ndinokwanisa kuwana experience yandisingakwanisi kuwana kune mamwe macompany since pane vanhu vashoma and it's still a growing business. So panapa machances ekuti if you don't know something ukabvunza ukurumidze kubatsirwa are very high than going to that established business which is already established, right? So kuti ukwanise kubvunza pambacho maybe unofila kuti ndinozonza ndizive, of which kana the purpose yeattachment yekuti unongosingazive chinhu and uri kuuya kuzoziviswa. So when I came here I realized this is the right place for me. Panapa ndikauya panapa ndinokwanisa kubvunza zvandisingazive and the business owners vachiri vechidiki vekuti yeah. So I feel privileged to be here. When all the engineering works have taken place, the main body of the extruder machine has to be fabricated, and the man in charge of this section is David Muto, better known by his colleagues as Chirandu Moyo. Ndindo batanza simbi ndapekutanga zese ndapekutanga kuti ichizoona pekugara electrical motor chinge yatengwa neri chinge yatengwa zvese zvindinenge ndizviassembla ndizvinama tiri kudzidza pano welding yacho sekufungwa dzakapinda muvarume ava vari vaviri kuti vatange basa iri rekuti tigadzire mamashini emachunks, kugadzira maheu, dog feed, tichifambira hand in hand. Tinofambiridzana hand in hand nevana ivava machinist edu avo vanooperator machines emalethi kusvika mwese nemukati mumamilling. Muri kuona basa renyu riri kufamba sei? Tiri kuona makambani anoita zvemachunks awanda. Munonzwa sei kana muchiziva kuti pane vanhu 20 vakaemployiwa nekuti mushini wedu uri kushanda, pane vanhu 30 vakaemployiwa nekuti mushini wedu uri kushanda? Munonzwa sei? Isusu zvainaka dei kuti Mwari airamba achinaisa mvura, zvavanogadzirisa zvacho zvichiramba zvichiwanda. Ndofunga competition munyika muno kana ikange yaamo zvinhu zvinonakidza. We are talking about an engineering giant who saw an opportunity in the agro-processing industry. Now, they manufacture machines that are not just serving Zimbabwe, but are also now being sought after in neighboring SADC countries, with a few having already found their way onto the Zambian market. If this initiative is supported, Zimbabwe could actually replace the supply of such machines and components by Asia to Africa and earn yourself lots of foreign currency while also creating a lot of jobs locally. We take another short commercial break. Please stay tuned in for more. Welcome back. This is the third and final part of your informative and educative program, Zimbabwe, the Awakening Giant. Now, the new economic scenario in our country and the world over calls on those graduating in different fields to forget about being employed, but rather to focus on creating employment as they start their own businesses and grow them to become large corporates. In the first two parts of today's edition, we have already heard how an emerging engineering giant based in Rua, just outside Harare, is now producing agro-processing extruder machines that can produce soya chunks, pre-cooked porridge, overnight maheu and dog meal, with its modification being able to produce soap bars. Now, we would like to chat to the engineers as they take us through practical examples of their work. When we arrived at their workshop, Mutongwa Chiguna was working on the lathe machine where he was attending to a grinding mill shaft to restore it so that the mill would work properly. Mu engineering inonzi lathe machine. Saka lathe machine takasunga rota yechigayo. Iyi rota yechigayo ndo inopa mazino anogaya upfu. Saka pakati pamazino apa pane shaft iripo. Saka taiwelda tichazoimeshina to the size yebearing. Chiguna could not wait to explain how the extruder machine works. Uyu ndo extruder machine, soya extruder machine. Pari zvino uchiri kugadzirwa.
pawave izvezvi vava kutopera. Saka ihupa iyi mukati mayo ndo munoiswa mill. Saka mill iri mukati inodhiraivhwa neoga rinouya radhiraivha mill iyoyo inobuda nepanapo paarea iyi, then yochipinda muno inlet chamber. Saka inlet chamber iyi ndo inotambira mill izofambiswa nemascrews anenge ari mukati meinlet iyi. Saka inlet iri rinenge riine machambers 2 kana kuisa rimwe chamber oita chamber rechi3. Then mukati memachambers aya mune mascrews aya, then mascrews aya nemastem locks ndo anopusha mill kuti iuye izobuda kunoku kunenge kuine cutter head redu pari zvino iri work in progress, harisati rapera haro, asi ndo mashandiro aunoita muchina uyu. Shaft iyi inenge ichidhiraivhwa nemota iyi which is 100 horsepower. Yadhiraivha apo inodhiraivha nemapuli aya 2 then yochibva yatanga kufambisa mill yedu. And mill yemukati iyi inodhiraivhwa nemota iri panapa iyi inonzi geared motor, ndo inodhiraivha mill inenge iri mukati umo. Then mukati munenge muine oga rinozodhiraivha mill opinda nemufaniro iyi rakupinda mumachambers edu. Iri iclamp rinoklemba machamber, rinobatanidza machambers edu kana inlet chamber redu kuitira kuti pressure inenge ichicreatwa mukati umu soya mill inenge ine pressure yakati wandei, machambers edu asa separate. Saka zvinhu izvi takagadzira mapatini edu tinoenda nazvo tonozvikastisa, zvinonokastwa youya iri casting sezvazvakaita izvozvo izvi, tochizoimeshina toishandisa kuassembla soya extruder machine. Finally, the two founding members of this awakening giant gave us parting words on how they view themselves in the next 5 years. Vavarino yedu ndeyokuti titoyambukira mberi kutopinda mumasadc countries akatipoteredza kuti tivape michina iyi neservice yedu. Handidi kuva nebusiness rokungoti rinongonziwo zveshuwa vane kabusiness kare apa, but we are planning to have something that is very big, so big zvokuti tine macompanies atinoziva akamboita mukurumbira kudhara. Tinoda kuva so influential zvakadaro zvokuti tikakura so far tikugadzira mamachines echikafu. Zvatinoda kana kuti zvatiri kufunga kuita ndezvokuti hatidi kungogadzira mamachines, tinoda kuti tagadzira mamachines tova neplant inenge ine mamachines, the very machines that we are making for other people, tova neplant inogadzira the very same machines but ichitogadzira chikafu chacho. Saka toda kuva we want to be in every stage of the production line, but we are producing the machines, we are also producing the foodstuffs using the very same machines that we are making. I think my encouragement as a young engineer is to every Zimbabwean, to every young person, ngative nezivo. Let's have the passion to work. Zimbabwe does not just boast of having the highest literacy rate on the continent, but it also produces some of the best brains the world over, and the skills displayed by Desmond Stole and his colleagues is living proof that as Zimbabweans, we have what it takes to steer our country back into economic prosperity in the not so distant future. We have come to the end of this week's edition of your favorite program. Until next time, pleasant viewing.